Onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet, ịbụ onye dị mma, onye dị ukwuu, onye buru amụma Biafra, onye dị mma, ịbụ onye dị mma, ịbụ onye dị nsọ, onye amụma Yahuwa, Master Prophet, gọzie anyị, gọzie ala Biafra, onye na-agwọ ọrịa, onye dị mma, Master Prophet, onye dị mma, Master, onye dị ukwuu, onye mere anyị ka anyị dị mma, Master Prophet. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye Master Prophet na-echere m echiche ọma. Abụ m onye n'ụwa, onye ka mbụ n'ụwa. Abụ m onye ike ji aba mba, abụ m onye amụma, amara Yahuwa ji ndụ m. Abụ m onye amụma, ebube Yahuwa ka m ji aga. Master Prophet, ịbụ onye amụma, asị m elu ụwa nụrụ olu m, n'ịbụ onye amụma, ma ike Yahuwa ka iji aga, ike ji anyị isi, ịbụ onye amụma, amara Yahuwa ji ndụ gị, amara oke ọnụ ahịa, n'ebube Yahuwa ka iji aga, ebube ndị nsọ, ịbụ onye amụma, asị m ụwa nụrụ olu m, n'ihi bụ onye amụma, ike Yahuwa ka iji aga, ike ji aba mba, ịbụ onye amụma, amara Yahuwa ji ndụ gị, ịbụ onye amụma, mebube Yahuwa ka iji aga, ebube ndị nsọ. Abụ m onye amụma, asị m elu ụwa nụrụ olu m, na-abụ m onye amụma, ike Yahuwa ka m ji aga, ike ji eme nganga, abụ m onye amụma, mamara Yahuwa ji ndụ m, amara oke ọnụ ahịa, abụ m onye amụma, mebube Yahuwa ka m ji aga. Ịbụ onye amụma, Master Prophet, ịbụ onye amụma,
Ma ike Yahuwah kijagae, ike chiukwu okike. Amara Yahuwah jindugie, Ibo nyamumae, Ibo nyamumae. Mebube Yahuwah kijagae, Otumoko ndị nsọ Ibo nyamumae. Amara Yahuwah jindugie, Abumo nyamumae. Asim elu wanurolumo, Nabumo nyamumae. Ike chukwu okike kanjagae, Ike jachwajo moe, Abumo nyamumae. Mamara Yahuwah nani ya jindumo, Abumo nyamumae. Mebube Yahuwah kanjagae, Ibo nyamumae wo, Master Prophet. Udo. This is the Master Prophet, Young Joshua Yawins, the awakened one of the Biafran people, Biafra Spiritual leader, the prophet and the founder of the new Igbo Biafran indigenous religion, Rufana. Ubojita wo the first or Anyabana the 2nd of July 2026. And I'm going to dive into what I have this early morning or this night, as the case may be. On when home ototro gengebu agamebu yenkenke, because we have to go to sleep. Before me kuhengeku, I may play video or voice recording of evidence. Based on that, then I have to say something I want to say. First of all, some of you are not at this voice recording before, but I will play it for reference purposes. Go ahead, kwaka. And when I just put out from woodwork. So let me play this thing so that you know where I am coming from. Gamata na just humility ne ku bullshit. None me ku based on fact. So let's listen to Mazi Cancer in Hokuru. A quick one. Yeah, I just called Prince Darlington and I've blocked him. So instead the child goes there now, my block of and I want you to send this voice note to Onyindu because I'm not gonna know. You know, I'm that now. I'm in room one actually. Okay, and actually is when you actually sit down and discuss what is not truth. Yeah. That is what gossip is. And concoct things that are not in existence. And Umuoki will be very good at that. And I can't stand it. Okay? So if ever you and I have had conversations, and that is the conversation that took place when Onyindu was taken, and is what is true out there. Onyindu Nnamdi was in Kenya. He was taken in Kenya. He was arrested in Kenya. And then what was he doing in Kenya? I did not know that he was in Kenya. He took his bag and said he was going for a meeting. And Okwa who were in a starting place. I want you to send this voice note to him. Okwa who one person has refused to change. Now, after the other person, and that other person has said, I want a divorce. Then, the worker they make it into why they make it to refuse the divorce. And then went there and married someone else and started to live a different life, bought a house, living his life, abandoning that
other woman in the UK with their child. This is the conversation that you had a conversation as well with someone, and I had to make that known that I don't know where he was. I did not know he was living a different life, which everybody knows. So when you are having problems with Chinasa, and I told him, with problem with Chinasa, then give me the audacity to write that Namona Chinasa gossip, turning people's heart from God will punish that person who gave me. Mark my word today. Write it down. Write it down. This place, the hills are only no. Just write it down. You will not get to the end. Yes, I said it because you Jack or John Naga Ashe Neokoro na Nuku na Ashe na Ashere or John Naga Ashe Neokoro na Nuku na Ashe na Ashere. Gossip. But why I'm just sending this voice note is, please, when next you go about talking about how you people are dragging Chinasa, drag Chinasa. Okay? Drag one of Chinasa. Only one there they all me again. Now Chinasa is gossiping with only this word. Chinika water pop onya ho kono wa. Ya boy no walls up, boy antena bebe. Oga adunya hanama. Onya who will continue to lock in the shadows. Onya who will continue to scurry around in burrows. To around Chinasa. But when you're dragging Chinasa, keep dragging him. Don't ever. I'm on again. Sina mana Chinasa na akashire. Kama onya ho. Onya ha ga abi ho ma no wa. Onya ho ga be confused. Onya ho will continue. Kama onya ha ga abi ho ma no wa. Onya ho ga be confused. Onya ho will continue to run from one post to another until the end of their lives. And they had the rules of the can create nonsense, thinking that they are doing somebody else, or they're doing they're trying to create something for themselves. So I am just sending this thing, and when I'm done with this, I will block you. Okay? Anybody that is not upright, when business, God forbid. But when you're dragging Chinasa, keep dragging him. Don't ever. I'm again. Sina mana Chinasa na akashire. Kama onya ho. Onya ha ga ahu ho ma no wa. Onya ho ga be confused. Onya ho will continue. Kama onya ho. Onya ha ga ahu ho ma no wa. What they make it into why they make it to refuse the divorce? And then went there and married someone else and started to live a different life, bought a house, living his life, abandoning that other woman in the UK with their child. This is the conversation that you had a conversation as well with someone, and I had to make that known that I don't know where he was. I did not know he was living a different life, which everybody knows. So when you are having problems with Chinasa, and I told him, with problem with Chinasa, then give me the audacity to write that Namona Chinasa gossip, turning people's heart from God will punish that person who gave me. Mark my word today. Write it down. Write it down. This place, the hills are only no. Just write it down. You will not get to the end. Yes, I said it because you Jack or John Naga Ashe Neokoro na Nuku na Ashe na Ashere or John Naga Ashe Neokoro na Nuku na Ashe na Ashere. Gossip. But why I'm just sending this voice note is, please, when next you go about talking about how you people are dragging Chinasa, drag Chinasa. Okay? Drag one of Chinasa. Only one there they all me again. Now Chinasa is gossiping with only this word. Chinika water pop onya ho kono wa. Ya boy no walls up, boy antena bebe. Oga adunya hanama. Onya who will continue to lock in the shadows. Onya who will continue to scurry around in burrows. To around Chinasa. But when you're dragging Chinasa, keep dragging him. Don't ever. Number one, you have to understand
Nwanyị. Oh, sorry, na asị m nwanyị a. Maazị a. Nnamdi Kanu just hụ ya n'ụzọ. Pick ya up. Akpọrọ ya kpọta ya Germany. Akpọrọ ya kpọta ya UK. Ugbu a o nwere British passport. Onye gwaga nwoke ihe oji ga-etu mmadụ bụ ugo, and ana m anụ na mmadụ bụ ugo ji ụmụ nwaanyị abụọ. You have to understand na enwere ụmụ nwoke nọ n'ala Igbo shiri eshishi dị iche iche. Some of them were chief, some of them were high chief, some of them were nze, some of them were okay, some of them were okay. Enwere some ụmụ nwoke put with Mazi Nnamdi Kanu nọ na different position, nwere different titles. Dị loyal to Nnamdi Kanu. Enwere some ụmụ nwoke Igbo tọrọ Nnamdi Kanu, dị loyal to him. Ma ndị ọ tọrọ ma ndị tọrọ ya ne. Nwanyị Maazị ya jọsụrụ shi Nigeria kpọta 10 or 15 years ago. Emeghe ọnụ na-asị na-akparị ha. Ọ sị na some of them were monkeys. Na-agba ha okwu dị iche iche. Ihe ụmụ nwoke, some of them na-achị ezinụlọ ha. Nwanyị ajọsọ kparịa ha openly. You have to understand that voice recording isn't na Darlington or Madubugo. O confirmed na Mazi Nnamdi Kanu akpapụla n'ụlọ. Move to Kenya. Or see, according to her, na Mazi Nnamdi Kanu alọ na nwaanyị ọzọ. So Mazi Nnamdi Kanu move on. And according to her, ihe ya na nwaanyị Shipon kwuru, over 1 year, 6 to 1 year, na ya ama ebe Mazi Nnamdi Kanu nọ. According to Dr. Nelo Febu si na ọ si na ya move on. Na ya na Mazi Nnamdi Kanu enwezighị anything. Na move on here second month of the rendition ka Dr. Nelo Febu mona ya na mma kwuru ihe. According to Simon Ekpa declare na this Mazi move on. No was the X, no was anything with Supreme Commander Nnamdi Zebino, Nnamdi Kanu onye ndu. According to them. And the no anyị o confirm on na ya na Mazi Nnamdi Kanu kọrọ ọkpọ, ọ na ha lụrụ ọgụ, ọ na ha nwere nsogbu. Mazi Nnamdi Kanu akpapụ n'ụlọ pụọ, relocate to another country. According to her, the marriage, that relationship are no longer there because for over 6 to 1 year, on any information about Mazi Nnamdi Kanu, according to her, not me, not the awakened one, according to Mazi Uchechi cancer. Let's listen to this. Oh, my name is Tanana. You can win some Nazo in Hamsano on our children. So, I see the number to even my mother, my AB on our children. I'm a mouse like that. So, some Batana Masana. I said, I'm not to strangers. So, only to name from my mom, eating some sonny on ya. So, because when I can't take a season short thoughts, yeah. So, Silizio's daughter go or Surum Nazo like that. So yeah, but I have party as well, but I'm not my mama. You have a master, I'm on our children. Mamma said, need a person that name the area. Mamma said, they look to Mr. Mamma, I'm not our children. I'm sending a man that's a negatively bound before. So thank you, Sivan online. And yeah, go my mom. That's how we met the next day. Yeah, I know why. Only she's in that same day, I went on about him. Okay. And then when he came to my house the next morning, the same if I'm Houti, now I'm Houti, I know why. Well, So then the man asked, if I kiss Nonyati? okay. So I want to see any kuto taba about your office. The rest of the history. Good. No, can you get in a match as the law? I loro 2009 Okay. December.
Okay. 19th December 2009. Although on that day, Owazurike, n'ihi na Maazị Nnamdi Kanu na-ajụkwa ya ajụjụ maka ihe gbasara ime Biafra ID card, plate numbers, omeke onwe ya kọnuche na ụdị ihe ahụ. So Maazị na-akọwara ha that na ọ gbazụtachakwana ala azụ ute. So I think that was what ticked off Owazurike. Owazurike having our traditional marriage day. Bia we boys ababa buru Maazị Nnamdi. Wow. Maybe share everything. Although now meaning that the traditional marriage no kwadoghị maybe share. So I don't know how we out. More para going to say the now our traditional marriage didn't hold. So kama ya ọkwa na Owazurike zikwara ozi si ọ bụ na Maazị abịa lekwa ihe ọ ga-eme ya kama onye gwara m ihe ọ maybe Maazị chere na egwuregwu na maybe so ha bịa maybe share everything so nna di mas n'ebe ọ na-emebi share ihe ha na ọ chọrọ ka akpọtakwa m so ka akwụọ ụgwọ isi so ha akwụọ ụgwọ isi alụrụ gị alụ na-agbanye ihe ma gwa mere enwere ihe agba m egbu ewu ọgbụgba ndụ which is the most important so gbuo ewu ọgbụgba ndụ anyị na-egbu ewu ọgbụgba ndụ ihe niile emecha ihe so I akpọla m that day. Okay, so the struggle You, according to her, na ya hụrụ Maazị Nnamdi Kanu n'ụzọ. Maazị Nnamdi Kanu achọ isonye je ebe ụlọ ha. Na ya deceive oye, shi ụzọ ọzọ, shi another route dị longer. Ọwụ taa ka o bidoro deceive Maazị Nnamdi Kanu from day one. The next day, the gods enye a vision. See ya, don't marry this guy. Stay away from Nnamdi Kanu. According to her. Na ya rụrụ dị nrọ up to 3 times, which I don't believe. Here with the 7th time on our nrọ. Today is the 2nd of July. Here with the 7th time on our nrọ. Asia, that marriage, akwado. According to her, o used the word that our marriage akwadoge. That means the gods of the land rejected the union. Okwadogi. The gods send na oji. Si ya lokolonya. Ya lokolonya. Ya aju. Na-emekwe preparation ya. Finally, the gods eji onye ahụ na picture. Si ya lekwa onye a ga-abịa tomorrow. Lekwa uwe ọ ga-asụ. According to her. Si ya alụkwala ya. Yeshienti. The gods jiri oji to divine mother nwanyị m. Si ya gwa nwanne gị ya alụkwala this girl. No, this girl ga-awụ ọdachi. This girl ga-ebutere ya erimafọ eju. Divine mother ejie the entire family. And they discussed it. Still, nwanyị deceive Nnamdi Kanu. According to her, the marriage did not take place. According to her, not me. And I, the working one, 2015, ahụrụ. By that time, I was not an in-law. Egosi na onye a Maazị a no cancer. No ga-awụ cancer to Nnamdi Kanu. No ga-akwa cancer to IPOB. I was not an in-law. I was just a friend to Kanunta. Ihe ndị a, the gods has been speaking. Yeshinti. I can confirm no onye mmiri. I confirm. Because I feel in the energy. No onye mmiri. And I can confirm no one di mmiri. There are 2 things. Either di mmiri ya achọghọ ka nwoke ọzọ bata around. And there are possibility that ojebe ebu ibu mmiri, ojehu jeme ihe ndị mmiri, ma peace di mmiri si okay,
ka ya nwee ike na-alụ nwekwe di n'elu ụwa. Mara na Nnamdi Kanu comes from Kamal Ozuzu. Their lineage nwere relationship with the god of thunder, Kamal Ozuzu. Maybe Kamal Ozuzu achọghị ka ọ bata na their lineage. So enwere the gods rejected both of them from mingling together, according to her, according to Divine Mother, and according to the prophecy that I had. But now I am basing it according to what the marriage did not work. Let's listen to another one. Regardless, should have told me. There's no place that I can't go for Mazi Uchechi. Should have said something. And just as you said, due to what Mazi Uchechi, sometimes I'm not born, sometimes I didn't have they agitated all the time. Most times, didn't they furious, which impacted on my health as well. So, again, I thought it's around this Monday. Mazi Uchechi subject, the DOS. They are loyal to Mazi Uchechi regardless. I'm thinking I'm about a touch. Regardless what anybody says about it. I walk in the spirit. So you confirm that the DOS are 100% loyal to Mazi Uchechi. Now sometimes na ya na-ama ebe Mazi Uchechi nọ. Na sometimes na ya ama ebe Mazi Uchechi nọ. Manakwa na information o nyere nwanyi Shipong, ọ na-agwa ya na no years, let me just put it 6 to 1 year. Maka na onye awo onye mmiri achọghị m ikwu ihe n'okwu. I don't want to do that. So naanị ihe m ga-ekwu ihe o kwuru. Okay? Also, according to her, also now approximately 6 to 1 year na ọma ebe Mazi Uchechi nọ. And the voice recording also sendiri na Benjamin Matubugo also na over 1 year na Mazi Uchechi move on. Ahụrụ m vision before 3 months egide Mazi Uchechi na Mazi Uchechi nọ a na-ebupụrụ ya, a na-elupushi his things na a kind of na stadium, na-elupushi his things eji, na-elupushi eji. Somebody relating to her ewere mma na-achụ ije egbu Mazi Uchechi ma bata napụ ya dị mma were gbuwu nji gbuo onye ahụ n'isi ma etete. Ma akpọ Divine Mother si ya, nwanne gị nwoke ọ ka bi England. Ya shim yes. Nsi ya na nwaanyị eze ọka ha na-eko eko, ya sị na ya ma. Nsi na arọ m nro lekwe ihe nọrọ, ekwe ihe nọrọ. Nsi ya there is a danger. 3 months later ka anyị matara na egidere na Kenya, anọ na Kenya. That means mgbe ohu m rụrụ nrọ ọhụ Mazi Uchechi achọpụla Mazi Uchechi n'ụlọ. So ihe ndị a nwere confirmations, but I'm not basing it based on ihe m kwuru or ihe nwaanyị m Divine Mother kwuru, on ihe o ji ọnụ ya kwutere n'onwe ya, which aga m ebo ya ebubo maka ihe anyị na-emenwe ihe mmụọ. Oshi na ya ama ebe Mazi Uchechi nọ, na ya na Mazi Uchechi emove on, na Uchechi emove on lụrụ nwaanyị ọzọ na Kenya, zụrụ ụlọ na Kenya, biri na Kenya, according to her. And Dr. Nelly Ofegbu si na ọ gwara ya na ha separate ya na Uchechi emove on, na ya na onwe ya emove on. Mgbe egideziri Mazi Uchechi ya echetazie na enwere possibilities na ya ga-enwe ike jump in. Onwe mgbe o bu n'obi na Uchechi ga-arị ndụ,
ya wụ na obi n'obi na Nnamdi Kanu ga-arị ndụ, ọ naghị send that voice recording to Benjamin Madubugo si ya gaa jigere Nnamdi Kanu because ọ kparịrị Nnamdi Kanu dị ya. Otu onye o ji ekwuru na ụmụ nwoke okwu na-eji wụ otu na o ji ekwuru na Supreme Commander okwu na-eji. The gods of the land from day one si ya hapụ nwoke because ama ha na ọ chọrọ na ọ ga-edestroy ndụ ya, ama ha na ọ ga-eri ya ụgbakọrọtele, ama ha na ọ ga-egbu ya mma mmiri, ama ha na ọ ga-asọmiti to Nnamdi Kanu. Ha si ya hapụ ya aka ya reject. All the grace of Chukwu okike na owere ebe mma gburu Nnamdi Kanu utu one day bọtọma n'ala because yara ihe na echeghị m na ọ dị conscience ma ya wụrụkwa ya ihe na-eme ya. O kwesịrị ije jụọ ajụjụ na mmiri kara aka, agbara ya afọ, hazie na ya ihe ka o ferụrụ arụ zo na-eri. Mana akwa na o nwekwa another voice recording ọ na-azụ, that voice recording ọ sendịrị mmadụ bụ ọ sị na ya achọọ na divorce. Now I will speak based on that information. I, the working one, I will speak. Before I will speak, you have to understand that the traditional wedding did not hold. The gods rejected that. The gods spoke to her approximately 7 times. The gods spoke to Divine Mother. The gods spoke to me. So, there are no reason anywhere Mazi Nnamdi Kanu ga-eji issue a divorce paper because along her traditionally along her na court. Ya wụrụ na alụrụ ha na court, ọ na ya atụkpu onye Kanu nta na ụmụnne, ọ na ya chịkọrọtara ha niile wee ha na prison, chịrịkọ nne nna ya anya kpochie ha. So onweghị any certificate mere na ọ ya wee legitimate wife to Nnamdi Kanu Supreme Commander. Rather ihe ọwụ a baby mama, nwaanyị wụ baby mama. Mgbe nwoke jeje kpọrọ nwoke ibe dome n'ụlọ, aga m asị normally I today the master prophet, the awakened one of the Biafran people, as long as Chukwu liveth in it I stand, I will not recognize Uchechi as a legitimate wife of the Supreme Commander of the indigenous people of Biafra as long as Chukwu liveth. Regardless, whatever Nnamdi Kanu says. But only if yana Nnamdi Kanu ga-eje gbaa afa. First of all, o onye mmiri. Ama mma Nnamdi ọkwa onye mmiri, but o onye mmiri a ga-eje gbaa afa mmiri. Confirm ma ọ dị enwere ha go ahead for their union. Agaghị ejekwe na Kamala ọzụzụ because Nnamdi Kanu wo a lineage of Kamala ọzụzụ. Aga eje na Kamala ọzụzụ je gbaa afa. Unless ma agbara ha afa na Kamala ọzụzụ. Ha gbacha afa, then Nnamdi Kanu ga-akpọrọ ya je lụọ ya in a legitimate way na-eji alụ nwaanyị n'ala Igbo. Then in that case, then I would recognize them. But if they did not J to the gods of the land, Jebafa, I, the awakened one of the Biafran people, Biafran spiritual leader, I will not recognize Uchechi Cancer as the legitimate wife of the Supreme Commander of the indigenous people of Biafra. Today is the 2nd of July 2026. You have to understand, from the day Efulefu Brune Nnamdi Kanu, ihe niile ọ na-eme Nnamdi Kanu n'ime, ma nkụkwa na-ama ya, ma ikpochie na tai, ma ịkpapụ ya n'ụlọ, ma ikwuchi ọnụ, ma ọwụ mebi ịdọ ya aka n'ọnụ, mebi ịkpa ya aka, o mebi ịharass Nnamdi Kanu, ma knowing that Nnamdi Kanu kpa ya aka, na ihe ahụ the end of him, maybe living in England, ya na anyụli mmamịrị elu, because ọ ma ihe omege.
you have to understand that Omega, Oma, Omega. Now, you have to understand that one, my Omega, or fully persuaded. Also now, no more can I support Nnamdi Kanu are monkeys. And some of those men thrown Nnamdi Kanu, some of those men Webrie, some of those men Ayatokora, some of those men Shishi, some of those men Waka Jofo. But Anahonda Nnamdi Kanu as Onyendu, as Supreme Commander. From the day one putara neji challenge Nnamdi Kanu, from the day one putara Mazi putara neji, bahani ya utu. Ndị ahụ na-eso Nnamdi Kanu n'azụ azụrụ na keesi ya na Nnamdi Kanu. Keesi anọzighị n'aka Nnamdi Kanu. Keesi apụọna n'aka Nnamdi Kanu. Ọ nọzi in the hand of the subject, those Nnamdi Kanu na-erubere Nnamdi Kanu isi. Keesi ya na Nnamdi Kanu apụọna n'aka Nnamdi Kanu. And when any one of them chọrọ ya around Nnamdi Kanu. You can't beat that. You cannot beat that. Casey, Erene Casey, and the people the loyal to Supreme Commander of the Indigenous People of Biafra, how was it the case? Azorna had the case. And they don't want him around him. So time has come. Based on her, Nnamdi Kanu has every right to move on. Mayapata. Chọrọ nwaanyị ga-erubere ya isi. Chọrọ nwaanyị ga-adị loyal. Chọrọ nwaanyị na-aga every time ya na ndị nọ na-alụ ọgụ. Every time ya pụta na-eji kparịa di ya plus ihe ọ na-eme ya n'ime ụlọ. Nnamdi Kanu deserve. Jee n'ala Igbo. Chọrọ ụmụ nwaanyị ole ọ chọrọ ụmụ nwaanyị ga-erubere ya isi na-awụ nwaanyị eze ọkụ. Based on what she said, and the gods spoke to me. As the gods reject her, and she made it known to me, I, the working one, I will not recognize her. She's only a baby mama to Nnamdi Kanu. There is no reason for Nnamdi Kanu to issue her a divorce certificate or filing divorce. You know when you need any divorce, because in England, Obihu as a married woman. So you only go also now you are shown need a divorce. Obi as a single mother. So she can move on. Nnamdi Kanu have to move on because she made it clear on those voice recordings that Nnamdi Kanu has moved on with another woman. And why is she disturbing the Supreme Commander at this time? Why? Onye Obalama Uchechi cancer. Why that leave onye ndu ọchịagha Supreme Commander Nnamdi Ezebinyoro ya hapụ ya aka. Onwe ihe o mere ya hapụ ya aka. And ya sizie Twitter the other day. Yeah, this is a Twitter week. My husband, your husband is not born for 1 year, according to you. Your husband is not born. Your husband is no prani be a pogino prani bupo, true laws or brea bozo. Kebrane would a brain in akam. Obi-Wan no who with Nnamdi Kanu. Obi-Wan no. Ebozo. Obi-Wan no with Chike Doziem and Ojofo. All ha bo Jibreno Nnamdi Kanu na angana akamo. Ha to Jibreno Nnamdi Kanu na angana akamo. Because Obi Uchechi anoho with Supreme Commander. Since age lawyer, Obi anoho with Supreme Commander. And she
have to leave Nnamdi Kanu alone because she's not a legitimate wife. She is rejected by the gods, and I, the awakened one, I don't recognize her. Those who are loyal to Supreme Commander do not regard her. She does not speak for Nnamdi Kanu. She does not speak for Nnamdi Ezebiro. She is not a legitimate wife. She has no legitimate document being the wife of Nnamdi Kanu. Do not disregard any of her claim. And she does not speak for the indigenous people of Biafra. Oh, Nino. Oh, Okeno no lo. Bara Okeno nama. Nde wono. Ekelene mono. Chiejiene. I have to move on. Abumonya mumae amara Yahuwa jindumo. Abumonya mumae ebube Yahuwa ikeja bambae. Abumonya mumae amara Yahuwa jindumo. Abumonya mumae ebube Yahuwa kanjagae. Master Prophet Ibonya mumae asim eluwa nurolumo nibonya mumae ma ike Yahuwa kijagae ike janyisi Ibonya mumae amara Yahuwa jindugie amaroko no ahia nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ Ibonya mumae asị m ụwa nụrụ olu m n'ihi Ibonya mumae ike Yahuwa kijaga ike jabamba Ibonya mumae amara Yahuwa jindugie Ibonya mumae nebube Yahuwa kijaga ebube ndị nsọ Abumonya mumae asim eluwa nurolumo nabumonya mumae ike Yahuwa kandiagae ike jemengangae Abumonya mumae mamara Yahuwa jindumo amaroko no ahia Abumonya mumae mebube Yahuwa kanjaga Ibonya muma Master Prophet Ibonya mumae ma ike Yahuwa kijagae ike chiukwu okike amara Yahuwa jindugie Ibonya mumae Ibonya mumae mebube Yahuwa kijagae otumokpo ndị nsọ Ibonya mumae amara Yahuwa jindugie Abumonya mumae asim eluwa nurolumo nabumonya mumae ike chiukwu okike kanjagae ike jachwajo mmụọ Abumonya mumae mamara Yahuwa nani